Following the declaration of the presidential election results, in which the National Resistance Movement is candidate Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni was declared winner with 7,946,772 votes. The President National Peasants Party, Robert Kasibante, who won 6th in the race, filed a petition challenging President's victory. In his petition, Kasibante alleges irregularities in the electoral process, including the involvement of security operatives in the elections, use of government resources, bribery, vote rigging, among other grounds. Through his legal team, President Yoweri Kaguta Museveni has filed a formal reply and answer to the petition. The matter is before court, and commenting about it will amount to sub judice. But briefly, we can tell you that we have filed the first respondent's answer to the petition. The first respondent is His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. So we filed his answer to the petition as required by law, and we have denied the allegations in the petition, and we have prayed for its dismissal with costs. So we have complied with the directions of court, and we shall appear in court and make our case. Thank you. President Museveni states that the presidential election was conducted in accordance with the Presidential Election Act and the Electoral Commission's Act. He argues that any non-compliance, if any occurred, did not in any way affect the final results of the election. President Museveni dismissed allegations that irregularities or electoral offences were committed by him or by his agents with his knowledge, consent or approval. The Commission hereby declares the elected President declares candidate Yoweri Tibuhaburwa Museveni. He also denies influencing, controlling or directing the Electoral Commission to declare him winner. President Museveni further denies allegations that he influenced or directed the Speaker of Parliament, National Resistance Movement officials or other government officials to bribe voters, as alleged by the petitioner. Omuntu eyasibekira n'alisibira ddala n'asemba bubi nnyo nga bannayuganda bamuzira waba yafayirinze keesi President Yoweri Kaguta Museveni, the winner of all seasons, ng'avuddeyo n'aswearinga affidavit balooya baffe ne bateekayo defense. Eyo definition yaki ya Uganda being a democratic state. The president omupya ataddeyo okwewozaako kwe kitegeeza tatiriridde si mutiitiizi, ate era ffe ng'abaakuliramu okukuuma akalulu obukakafu we buli nnyo already twabuwadde dda balooya baffe okulaba nti no ensonga eno bagiddamu n'obukakafu obwa DR forms. Bino si bya kugenda bugenzi kukola mawulire nagenda kwagala kujja ssente wa Mwami Museveni, nedda. Bino bibaako obujulizi. Kati gwe DR form yo weba egamba nga oba gwe agent we nga yasayininga nga naye akkiriziganya naffe ku results zaffe, ate nga wagenze mu kooti n'oloopa, kati awo ngamba obwongo bulimu buugi. Era president waffe tumwebaza nnyo okubeera nti nno yatutte stand nga teyebuziza ku muntu, naswearinga affidavit, yawangula mirembe mu bitundu byonna. Ebimu bamuwangulamu Kyagulanyi, naye era still omuntu tawangula wonna. So defense ogiteekamu kikola kya bumalirivu nakakasa nti tetutidde biduduma. N'abalala musobola okwegattako. Kati oyalabika kawojjolo nga olaba akawojjolo akabuukira abalala nga bagenda kujja baviira wansi okwegattako. N'abalala mujje mwegatteko, buli musango gwe mwagala muguleete. Obukakafu we buli ekirungi okwawukanako na bulijjo ti DR forms olumu tezibeerawo mbudde, naye zonna tuziina 100%. DR forms tuziina ziri well signed, ate tukakasa nti nammwe abapendingako signature zammwe mwali mukakasa naffe nti ddala ebyava mu those particular polling stations byebyo era byebituufu. Okujjako unless otherwise ng'oli alinayo ebipya ebirala. Ate
wogamba nti no akalukali married by threats and what tewali gwe baatiisatiisa kusigala wakaawe suubira nti waliwo bakwatira ku njuye nti togenda kulonda awo wenandigambye nti maybe nti waliwo okutiisatiisa naye buli yayagalanga okukola bye yakola yabikola n'abamateeka kubanga nti nno tosobola kuva eri otetewo nti nno ensasagge olwokubadde ggwe oli sseggwano ffenna gwe tulina okutya otekewo ensasagge efiiriza ate abalala abaali baagala okulonda nga gy'oleesewo n'obeera nantagambwako era obviously security eggwanga eririmu emirembe security eba erina okuvaayo era ate nze by the way nsuubira bandigeze mu lutalo lwaba aka president ovala president bana your excellency and the legal team tugenda kubeerawo nga tuba feedinga n'ebituufu ebyava ku ground ffe abaaliyo n'abalina ebituufu byabwe babireete Supreme Court esalewo. He also refutes claims of failure to ensure security, protection, and facilitation of presidential candidates, as well as allegations of harassment, intimidation, and violence against opposition candidates and their supporters by security forces purportedly acting in his favor. The president denies actions through the armed forces to inflict violence on candidates and the verse that no violence occurred with his knowledge, consent, or approval. President Museveni prayed the Supreme Court to dismiss the petition with cost. The petition filed by the National Peasants Party President Robert Kasibante now awaits hearing before a panel of 7 justices of the Supreme Court. Adjourning.